Hi, everyone. My name is Dr. Philip Tran, and very honored to be here today to co-chair for the event. This is an event that we hopefully hold every 2 weeks to the purpose to help the Vietnamese medical student and also American medical student to exchange their experience in study and learning. And so today we have a associate professor Như Hải from the National Vietnam University. We also have a Mr. Nguyễn Tiến Dũng, CEO of Nam Cần Thơ University, and all the faculty members from Nam Cần Thơ University, as well as the VMG, the Vietnamese medical graduate. And also welcome David. How are you? Hey, Dr. Tran. So I haven't seen you in a while. I hope you enjoyed. And I've been excellent. I've been looking forward to this. So I look forward to getting my time to talk to everyone and giving you guys my presentations. Very nice. So the topic today is very important, that we will discuss how to approach to a new patient. I know that the ways of approach to the patient in Vietnam is a little bit of different from American, from my perspective. And there we have David. He will share with us the experience, and we'll compare, and hopefully we'll learn something after the discussion today. Xin chào quý vị, tôi là bác sĩ Philip Trần, cố vấn cho Nam Cần Thơ, cũng là phó giáo sư về nội khoa ở Đại học TIểng. Tôi rất là hân hạnh để ở bên để mà có một cái discussion hôm nay với các bạn. Thì hôm nay chúng ta sẽ có hai MC là bác sĩ Hiếu Trương, đang là một research fellow ở Mayo Clinic, và bác sĩ Nelson Pham, tức là Nhật Phạm đó, thì đang làm cũng là Sinai. Cùng với cái team của VMG, chúng ta có David đó, là một medical student năm thứ ba. Thì anh này là một cái sinh viên rất là giỏi, và tôi chọn để mà share những cái kiến thức về tiếp cận bệnh nhân ngày hôm nay. Xin mời VMG team. Cảm ơn Dr. Philip Trần đã giới thiệu về thành phần tham gia của ngày hôm nay. Thì như mọi người, hồi nãy thì Dr. Philip Trần đã có đề cập tới, thì buổi hôm nay của chúng ta sẽ đề cập tới how to approach a new patient, là cách tiếp cận một bệnh nhân mới đối với chúng ta. Thì như mà Hiếu biết thì là bây giờ đang là hè ở Việt Nam, và mọi người sắp bắt đầu một năm học mới. Thì một năm học mới này có thể là nhiều bạn sẽ bắt đầu cái năm đầu tiên mà các bạn thực hiện thực tập lâm sàng. Thì cái thời gian đầu mà thực tập lâm sàng có thể khá là khó khăn cho mọi người, đặc biệt là trong cách làm sao để tiếp cận bệnh nhân, làm sao để bắt đầu câu chuyện với bệnh nhân, và làm sao để gợi ý cho bệnh nhân có thể trò chuyện, share với mình những câu chuyện của họ, không chỉ là bệnh sử mà còn có thể là về story of life, bởi vì những cái story of life đó có thể là một cái có thể cung cấp cho ta một cái khía cạnh tốt hơn về bệnh nhân, và vẫn có thể giúp cho chúng ta giúp điều trị cho bệnh nhân. Thì hy vọng là với một cái thành phần tham gia rất là đông đảo hôm nay, có Dr. Philip Trần, có phó giáo sư Phạm Như Hải đến từ Đại học Quốc gia Hà Nội. Ngoài ra thì cũng có COO của Đại học Nam Cần Thơ, và có thêm David Chamamilo và Dr. Việt Nghi. Thì hy vọng chúng ta sẽ có một điều gì đó hay ho để đem về nhà sau buổi hôm nay và có thể áp dụng vào buổi thực tập lâm sàng sắp tới. Nếu như vậy thì bây giờ đã là 10 giờ 10 phút, thì Hiếu nghĩ là sẽ bắt đầu buổi workshop ngày hôm nay. Is it 10? Is it 10 and it's 10 and 10 minutes, so I think we can start the workshop today. So David, you are
you can go ahead. So I need to say sorry in advance because I might interrupt you sometime in some important slide to translate everything into Vietnamese so everyone can follow you. So is that okay with you? Okay, so good. So now you can say your slide. Excellent, thank you. Let me share my screen with everyone. So give me a few seconds while I set this up. How do I do this? Can you share your slide, David? I have to change the preferences because it's not letting me share it. Let me do it right here. I think I did. I clicked that. I think it's asking me let me see if I can try it again. Oh, here it is. It should let me know. Okay, so good. Can everybody see that? Yeah, we can see your presentation. Okay. I'm going to minimize or at least do this and put it in the corner. Okay. And yeah, please feel free to stop me at any point. If there are any questions or anything like that, you can interrupt me. No, I have no problems with that. Okay. Well, first off, hello everyone. My name is David Harmy. I'm a third-year medical student from the Arizona College of Osteopathic Medicine, and I'm here to talk to you about how to approach a new patient. Before I get started, everybody can mute themselves too. That'd be excellent, just so there's no echo in the background. Thank you. First off, I just want to thank you guys for the opportunity. I'm truly humbled that you guys have allowed me to come here and present to you. And for anybody listening who is a medical student or a doctor, I really hope you learn from this because these are things that I've implemented in my rotations and I've found to be very efficacious. And this brief introduction is just a picture of me, just so everyone knows who I am if you can't see me on camera. But and a quick background, I'm getting my doctorate degree from Midwestern. Hopefully I'll be graduating in 2024. For this, I actually got my master's from the same university. And for college, I went to the University of St. Thomas in Houston, Texas, and I majored in history and philosophy. So I don't just like medicine, but I also love the sciences. And a fun fact about me is that I am originally from Mexico. So let's get started. This is a sort of overview slide. I will be touching on these 7 topics as I go on, and you will notice that as I go through each one, you will have crossing over of one topic into a different topic. And I don't want you guys to get bogged down on that. The importance is that all of these interplay with each other, and these are all very important when you're interviewing or talking to a new patient. And the topics I'll be going over is active listening, guided open-ended questions, being empathetic and having validating responses, summarizing, partnering, empowering the patient, and then both verbal and nonverbal communication. So the very first thing that we are taught in medical school here in the US is when you walk into a room, you need to introduce yourself to the patient and to everyone in the room. The patient, it could be a family member of theirs, or it could be anybody else, a nurse, a tech, it doesn't matter. When you're a student and you walk into a room, you always introduce yourself to every single person in the room. More often than not, we're busy and we're just another body. And so patients don't know if you're a doctor or a student. Therefore, you need to behave and act as a physician if you're a medical student in your rotations. Another important thing to do is to demonstrate that you're listening by reacting appropriately to what patients say. I've often had colleagues that they are very anxious, understandably so, when they're talking to a new patient. And in an attempt to appear relaxed, they make an inappropriate comment. So I need you guys, as you go through this, keep this in mind and practice it as you go through all of your encounters. Nodding, making good eye contact, and leaning forward are just a couple of things that we can do when we're talking to a new patient to make sure that they know that we are listening to them. Another important thing that we are taught is to match the patient's energy. When you walk into a room and you see a patient that's shy, they're speaking quietly, you're not going to come in being loud and energetic because you're going to
throw them off, you're going to put them off. You want to match what they're doing. So if they're quiet, you should lower your tone and mimic their energy. And it's the same the opposite way. Because ultimately the goal is to establish good rapport with the patient. That's extremely important. As I continue to talk, always remember that you only have a few minutes to make a good impression on the patient. And you are a student now, but one day you will be a physician, and a patient takes maybe a minute or two to determine whether they like you or not. So I ask that you implement these things that I will be talking about today. Now, I'm not going to be going over medical interviewing. I'm just going to keep it very broad. And one of the things that we're always taught here is to ask open-ended questions. I have included some samples right here on the left-hand side for you guys to read. And the three things that we are taught here in school is to not influence your patient when you're interviewing them, meaning you do not guide the patient when you're asking them questions. You let them tell you what they're feeling. You also do not stack your questions. I do this. Unfortunately, this is one of the mistakes I make. When we are so pressed for time, you tend to talk and ask questions like the one I have listed on here. You'll ask a patient, is there any cancer, heart disease, diabetes, or history of strokes in your family? And the patient will just look at you and say, yes, no. They don't know what to answer because you asked so many things in one sentence. And you're wasting time by doing that because you have to go back and clear up the misunderstanding. So do your best to not do that when you're talking to a new patient. And lastly, do not brush off a patient's concern, even if it's not pertinent to you. You have to explain things to them because they are not the experts, but we are the experts. We have been educated in this and they have not. I'll give you a quick example. This happened very recently. There was a 12-year-old male that came to the clinic. I'm doing my pediatric rotation right now. So 12-year-old male came in after he had fallen off his bicycle. He was complaining of left shoulder pain, left hip pain, and left leg pain. It had happened a month ago, and since then he was running around having no problems. And after I did my physical, I told the kid and his dad everything looked great. And the dad asked me, are you not going to do an x-ray on him? And my first thought was, why would I do an x-ray? But obviously I'm not going to react like that in front of the patient because that's not appropriate. And it took me maybe 15, 20 seconds to explain to the dad why he doesn't need an x-ray if his physical was fine, if he was able to move perfectly fine. So these are small things that you can do that make a huge, huge difference when you're interviewing a patient. One last thing before I change the slide is this right here on the bottom left, which says echo their statements. This is something that I've read about and I've implemented, and it's extremely effective. Even if you're already a physician, I think I've benefited from it, and I've seen physicians benefit from it. An example of this would be if a patient says, my leg or my back hurts and I haven't been able to garden, cook, clean, do what I like to do. If you simply restate that in a form of like a sentiment coming from you and you say, oh, I completely understand. If I wasn't able to cook, I would be so disappointed because I like cooking nice meals. And you can say other things, but you really never added anything to the conversation. And it just makes you look that much better because you just repeated what the patient said and they feel a connection. They feel more of a bond with you because you shared that sentiment that they had with you. Yeah, thank you, David. Yeah. Okay, can I have 1 minute here? Of course. Yeah. Okay. Slide này thì khá là thú vị. Ở phần này thì có một cái mà chúng ta thường hay mà mắc phải khi mà chúng ta đi thực tập lâm sàng, khi mà lấy bệnh sử của bệnh nhân, thì khi mà chúng ta kiểu đang bị gấp rút trong thời gian quá thì thường sẽ có những cái câu hỏi kiểu hơi gợi ý cho bệnh nhân, kiểu như là cô chú có bị gia đình mình có ai bị ung thư hay không, nhà mình có ai bị bệnh về tim mạch, đái tháo đường gì hay không, rồi trước đây có ai bị stroke gì hay không. Thì khi mà mình đưa ra một list câu hỏi, một list các bệnh rất là dồn dập như vậy, thì bệnh nhân của chúng ta thì lại không có kiến thức nhiều về y khoa. Do đó khi mà chúng ta list quá nhiều bệnh như vậy một lần thì bệnh nhân có thể là không nhớ kịp, và đôi khi có thể là bệnh nhân sẽ không trả lời được cho mình một cách đầy đủ. Giống như là bệnh nhân chỉ nghe kịp là nhà có ai bị ung thư hay không, thì kiểu là thì trả lời đơn giản là không. Do đó thì chúng ta có thể bị misinformation. Một cái tình huống hay xảy ra đó là khi mà bệnh nhân mình đang hỏi bệnh sử với bệnh nhân như vậy, bệnh nhân lúc mà chỉ có riêng mình hỏi với bệnh nhân thì bệnh nhân nói cái gì cũng không có, cái gì cũng không có. Tuy nhiên khi mà có thầy của mình hoặc là có
các anh chị lớn đi cùng hỏi thì bệnh nhân lại mới nhớ ra có cái này, có cái này, có cái này. Thì cái điều đó làm cho mình xuất hiện, làm mình trở thành giống như là một người hỏi bệnh sử không kỹ. Tuy nhiên cái đó có thể là một phần do cái technique hỏi của mình. Thì đó là một điều mà mọi người có thể lưu ý. Một cái thứ hai nữa đó là những cái câu hỏi của bệnh nhân đặt ra thì chúng ta không nên lờ đi một cách cho dù nó không liên quan tới cái phần bệnh mà mình đang quan tâm thì mình vẫn phải cố gắng trả lời cho bệnh nhân, có thể dành ra 30 giây hoặc 45 giây gì đó để trả lời cho bệnh nhân, để giúp bệnh nhân hiểu hơn và giúp cho bệnh nhân cảm nhận được đó là mình có dành sự quan tâm cho bệnh nhân, chứ không phải là hoàn toàn gạt đi tất cả các sự lo âu của bệnh nhân. Thì điều đó là một cái điều không nên, tại vì có thể làm ảnh hưởng cái mối quan hệ giữa mình và bệnh nhân. Một cái nữa đó là echo their statements, tức là khi cái này là một cách để cho mình thể hiện là mình đang rất là lắng nghe bệnh nhân. Chẳng hạn giống như mình hỏi là ở nhà cô có hay tập thể dục hay không, thì cô mới trả lời là cô tập thể dục một ngày ở nhà 2-3 lần, một lần 30-40 phút gì đó. Thì mình nói ôi tốt với vậy cô, vậy là cô thường ở nhà tập tới 2-3 lần mà mỗi lần được chừng đó thời gian luôn hả? Thì cái cách mình lặp lại như vậy thì giúp cho bệnh nhân hiểu được là đứa sinh viên này đang rất là lắng nghe cho mình và có thêm được cái động lực để có thể tiếp tục câu chuyện với mình, giúp cho mình có thể duy trì được cái buổi hỏi bệnh sử tốt hơn. Thì đó là những cái ý mà David muốn nói. Một ý nữa đó là ở phần slide trước, thì đó là David có nói là dù bạn đang là sinh viên hoặc là không là bạn đang là sinh viên, thì khi mình đứng trước bệnh nhân vẫn phải thực hiện những cái tác phong thật là professional, y như là một vị bác sĩ. Đừng nên nghĩ là hiện bây giờ mình chỉ là sinh viên thôi nên là mình muốn làm gì mình có thể là kiểu như là mình hơi relax một chút, hoặc là mình có thể có một cái cách giao tiếp không có professional, thì cái điều đó cũng có thể làm ảnh hưởng tới mối quan hệ giữa mình và bệnh nhân, sẽ làm cho bệnh nhân không tin tưởng vào mình, và lúc đó thì mình sẽ khó thực hiện cái physical examination on bệnh nhân. Và đó là một cái ý khá hay của slide trước. Thank you, David, for waiting for me. You can go ahead. If you want, what I could also do is I could stop after every slide and let you talk. I think that we don't have enough time for stop in every time. Okay. Yeah, so we just stop in important slide. Okay, absolutely. Một cái điểm nữa. Sorry, Dave. I also have a point, learning point I want to share. Một cái điểm nữa đó là David nói đó là mình khi mà mình vào cái phòng bệnh đó, mình hỏi bệnh nhân á, mình nên mask cái energy của bệnh nhân với mình. Cái đó mà thường thì Việt Nam mình bỏ qua. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là mình phải quan sát cái energy của người bệnh đó để mà mình có cái thái độ phù hợp. Thì ví dụ như bệnh nhân vô đó, mình thấy bệnh nhân rất là quiet, mà mình vô bệnh phòng ở mình hùng mồ hổ, thì cái tâm lý người bệnh đó, người ta không có mở lòng. Trong cái chiều hướng ngược lại đó là bệnh nhân vô đó thì người ta rất là lousy, người ta rất là muốn nói rất là nhiều, phải không? Mà mình lại quiet đó, thì mình hai cái trạng thái hỏi bệnh như vậy đó thì nó không có phù hợp với nhau, và mình sẽ không có được những cái nội dung chính xác, những cái data, những cái thông tin chính xác về bệnh nhân. Cái ý này rất là hay từ David ha. Okay, hey David, go ahead to the next slide. Excellent. Thank you, Dr. Tran. This slide that you guys have in front of you is, I'm not really going to go into detail on it. This is just an example that I wanted to show you of something that we are all taught here in the US of how to conduct an interview. This is an acronym, hold or ask, and each letter stands for something. And we are taught to memorize this like your life depends on it, so that whenever you see a new patient, you have to go through each one of these letters and make sure that you get an answer to these. So I'll leave this here for a second and you guys can sort of look through it. But I do want to bring attention to two big points, is the associated part and similar symptoms. There have been many times when I'm interviewing patients, and there may come a point where you as a student, you say, what do I do next? What would a doctor do next? And so those two things are very important. Always look at the organ systems above and below your chief complaint and investigate those. And lastly, if you ask the patient if they had similar symptoms,
More often than not, a patient may have obscure symptoms, but if you just simply ask them, have you had this before? They might tell you, I've seen a physician before and they gave me X diagnosis. So that actually can really help you when interviewing a patient. Next, I want to talk about empathy. So what is empathy? This really is just putting yourself in a patient's shoes. Before I go into every room, I do a number of things. 1, I read the patient's history. 2, I see their vitals. And 3, I see their age. And before I walk into a room, I say, if this were my mom, if this were my dad, a grandparent, a sibling, or a friend, how would I want the physician that walks in to treat them? And I always have that in the back of my mind. Another important part is using facial expressions and body language to show that you care. And if I may, I'll tell you guys a very short story. This was in my pediatrics rotation, which I'm doing right now. A couple of weeks ago, I was doing a regular sports physical for a teenager. And when I got to the portion of asking about family history, I got to cardiovascular history. And the mom interjected and told me that her mother, the patient's grandmother, had passed away last year from a heart attack. And when she said this, she looked visibly upset. And so I've seen instances where students, when that happens, they just sort of, hello? They sort of go back and look at the patient and they don't even acknowledge what just happened. And so it took me 15 seconds and I looked at the mom and I sort of took a step towards her and I said, I am so sorry. How are you doing? And she kind of looked surprised that I asked her, because she said, oh, I'm good. Thank you for asking. And those are just very small things that you can do as a student that will make you stand out in a rotation. It may feel uncomfortable, but you guys have to practice this all the time, every patient that you meet. This point right here about asking permission, this is more if you ever end up rotating in the United States, because in other countries, for example, in Mexico, when a patient is sad, you don't need to ask permission if you can put your hand on their shoulder. But here, Americans are very much about asking for permission. So if you find yourself in the US, ask for permission before you do that. And lastly, very important, do not assume. A quick other story that I have for you. Before I got into med school, I was working with a physician and we were talking to a patient, and the patient said the same thing that the other patient said. My parent, mom or dad, recently passed away. And the doctor said, oh, I am so sorry to hear that. And the patient said, I'm not sorry. I hated them. I'm glad they're dead. Which to us, we were sort of like, whoa, I can't believe they said that. So you will find patients that do not react to things the way you do. So always ask how that made them feel before trying to make an emotional connection. I did that choice with the mother because she looked upset when she said that. So I knew that I could go ahead and comfort her, but you never know what a patient might be feeling. Now, summarizing, after you do your physical... Sorry, David. Of course. Can you turn back that slide? Yes, of course. Yeah, thank you. Một cái ví dụ về cách mà mình thể hiện sự đồng cảm với bệnh nhân ở đây thì mình thấy khá hay, đó là trước khi bước vào mỗi cái phòng bệnh nhân thì thay vì chúng ta cứ hô khẩu hiệu là mình phải show đồng cảm với bệnh nhân, mình cũng phải thể hiện đồng cảm với bệnh nhân. Thì có một cách hay hơn để cho mình thực sự là mình có thể thể hiện cái sự đồng cảm với bệnh nhân một cách thật lòng, đó là mình thử nghĩ đó là nếu như ở trong phòng này cái cô bệnh nhân này là mẹ, là chị, hoặc là cô dì chú, cô dì của mình, thì mình sẽ muốn người bác sĩ đó đối xử với cô dì, với mẹ của mình như thế nào, thì lúc đó mình sẽ thực hiện một cách y như vậy, thì lúc đó mình có thể thực hiện một cách natural hơn. Thì đó là một cái cách mà mình thấy khá hay để học để làm sao có thể thể hiện sự đồng cảm với bệnh nhân. Ngoài ra thì có những cái ý khá hay của David, đó là ví dụ giống như là khi mà mình có thể hiện sự đồng cảm thì không chỉ thể hiện qua ngôn ngữ mà còn có thể hiện qua ngôn ngữ cơ thể nữa. Thì có thể là mình chạm tay vào bệnh nhân, hoặc là mình có thể nắm lấy tay bệnh nhân. Tuy nhiên là không phải lúc nào mình cũng có thể là làm một cách đột ngột như vậy, bởi vì mỗi cái động tác thực hiện, mỗi cái động tác lên bệnh nhân thì đó đều là một cái privacy của bệnh nhân, do đó mình phải hỏi permission của bệnh nhân trước. Thì điều này không khá là phổ biến ở Việt Nam, tuy nhiên mình thấy đây là một cái cách thực hành khá là hay, bởi vì khi mà mình thể hiện sự tôn trọng đối với bệnh nhân như vậy thì bệnh nhân có thể là cảm thấy là bản thân được quý trọng, và cái
và đó là một cái nền tảng tốt cho mình để mình xây dựng cái mối quan hệ đối với bệnh nhân. Ngoài ra một cái nữa là do not assume, tức là có đưa ra một cái ví dụ, đó là không phải bao giờ khi mà mình nghe câu chuyện đó là bệnh nhân có người thân vừa mới mất hoặc là sau đó thì mình đều cứ tự động hóa phân ra một câu là sorry to hear that. Mà mình cũng trước khi mà mình nói những cái câu an ủi như vậy thì mình cũng nên hỏi là bây giờ cảm thấy như thế nào, hoặc là bây giờ bác đã cảm thấy ổn hơn chưa. Thì những cái câu hỏi như vậy để mình có thể mình liệu trước được là cái suy nghĩ của bệnh nhân là như thế nào để mình có thể match với cái energy của bệnh nhân. Thì đó là một cái một cái điểm khá hay của David vừa mới đề cập trong slide này. You can go ahead, David. Wonderful, thank you. So this summarized slide is after you've asked your history and you've done history and physical, we're always taught to summarize after you've done that. Why? 3 things. 1, it lets the patient know that you were listening and that you took their concerns into consideration. What I do in my mind is I run through that acronym that I showed you guys earlier. And as I'm doing that, 1, I'm making sure that I touched every point that I need to touch in the interview, but it also gives you time to organize your clinical thinking. You'll be surprised the more you practice this, as you're recounting the patient's story back to them, it actually gives you time to think of your primary diagnoses and your differentials. So everybody makes it every professor here makes it a huge point that you do that. So that's why I'm making it a huge point here. Next couple slides are about partnering and empowering the patient. They may sound a little synonymous, but they're just a little bit different. Here, everybody always stresses that it is extremely important that you tell your patient how committed you are to caring for them and how you're there to support them. Because every culture is a little bit different, but here physicians and patients are sort of seen as on the same level. Therefore, you need to really show the patient that you're caring for them and that you're there for not just that complaint that they're having at that time, but for anything else that might be happening in their life. Of course, it depends if you're specializing, but in general, this is how we are taught. And lastly, I was showing this presentation to the pediatrician I'm working with right now, and she said, make sure that you tell them this last point and you emphasize it, and that is, do not wait until you are a doctor to practice this. Sorry, I'll say that again. Do not wait until you are a doctor to start practicing this. You need to start doing this as a student from day 1. If you wait until you are a doctor, it will be way too late. This is something that takes time to develop. I am still developing it. I have not perfected it, but I work at it every single day. And you guys have to start doing this in medical school. Empowering the patient, as I said, these sort of touch on each other. And empowering the patient means encouraging them to ask questions. You know, if they have concerns, tell them, you can tell me your concerns. More often than not, you may have patients that I've had patients that don't know how to read or write. And so they don't feel comfortable asking questions, but you need to give them that opportunity to ask you questions and tell them that there are no bad questions. Just as physicians tell us medical students, you're a med student, you can ask bad questions, but we still feel bad and we do not want to ask bad questions. They allow us to ask those questions to learn. And so we're there to not judge our patients, but to help them. And these last couple points are, wherever you may end up practicing, whether you stay in Vietnam or you go to another country, you will find patients from different races, from different ages, backgrounds, faiths, socioeconomic status, and many other things. And just as you continue to master whatever specialty you choose to go into, you need to also master how to form good relationships with patients from different backgrounds. You need to be good at tailoring each interview specific to that patient. And I had the wonderful opportunity to working with Dr. Tran, and I saw him do this every day. Every patient, you tailor that interview to them, and you adjust little things here and there to make sure that that interview is perfect for that patient. Now, last 2 slides that I will be talking about is both verbal and nonverbal communication, and these are very important. And I've already touched on these, but this is sort of where I bring it home. First, with verbal communication, I mentioned this earlier, but one of the things that you always have to do before you go see a new patient is read the history before you see them. I said I look at the history, I look at their vitals, and I look at their age. That is just something that I've been trained to do, and it has paid off. A very short story is when I was doing my cardiology rotation with Dr. Tran, actually, I saw a patient
and they were complaining of shortness of breath. And I had seen, well, looking through their profile, that they had COVID-19 a few months back. So when I walked in and they were complaining about their shortness of breath, I made a very quick statement of, oh, I'm sure COVID didn't help your shortness of breath. And the gentleman sort of went, oh, you knew I had COVID? And I was like, of course. And just that small reaction, and he just looked happy that I knew that. And there are small things like that that you may not notice, but patients notice. And it will get back to your preceptors if you do the right thing. Another important thing is not to use medical jargon. Patients do not know what hyperlipidemia is. They don't know what pheochromocytoma is. They don't know what Hodgkin's lymphoma is, okay? So you need to learn to explain things as if you're explaining them to a child. They need to be able to understand it, and you need to be able to express it in very simple terms. And one way that I do this to make sure that my patients understand what I'm explaining is I use the teach-back method. And the teach-back method uses the big three. So these two are tied together. And that is, before I leave a room, I need to know that the patient answers those three things. One, they need to know what the problem is that they're there for, what they need to do to fix it, and why it's important for them to fix it. This is, I've seen in cardiology and in pediatrics. A lot of it is patients that are overweight, and I have to counsel them on diet and exercise. And so I always ask a patient before I leave the room, what did we talk about? And they'll tell me, you told me that I'm overweight. So that's part one. And then they'll go on to say that I need to do exercise and I need to eat better. That's part two. And then they say, if I don't, my blood pressure will get worse, or I will have other things in the future that might affect my health. And when they do tag all those three things, I know that I did my job in that visit. Last slide. This is about nonverbal communication. Hey David, can you send us to that to the previous slide? Thank you. Of course. Mọi người, thì slide này cũng khá là thú vị. Thì một cái mà mình có thể thường hay sử dụng đó là trước khi mà vào phòng, khi hỏi bệnh sử bệnh nhân, thì đa số chắc chắn là hẳn ai cũng sẽ đọc trước những cái phần nốt trước của các bác sĩ đàn anh đàn chị, hoặc là của các bạn sinh viên trước đã làm bệnh sử, thì mình sẽ đọc trước. Và khi vào thì mình sẽ show cho bệnh nhân thấy đó là mình thực sự là đã nắm cái case này rồi. Thì lúc mà mình hỏi bệnh sử hoặc là mình hỏi diễn tiến của bệnh nhân, thì bệnh nhân sẽ có cảm giác đó là đây là một đứa sinh viên thực sự là đang focus vô mình, đang thực sự quan tâm và chăm sóc cho mình. Thì cái cách đó là giúp mình thể xây dựng được mối quan hệ tốt hơn với bệnh nhân. Ngoài ra một cái mà chắc là thầy cô hoặc là các anh chị đi trước đều có dặn trước đối với mình, đó là không sử dụng quá nhiều thuật ngữ y khoa khi nói chuyện với bệnh nhân. Tại vì cái đó có thể là khiến cho bệnh nhân khó hiểu. Đôi khi tại vì bệnh nhân đến với mình thì có thể đến từ rất là nhiều cái background khác nhau. Có thể là nông dân, có thể là công nhân, cũng có thể là kỹ sư, hoặc là rất là nhiều thành phần khác nhau. Tuy nhiên một cái rất chung đó là mình không nên sử dụng cái thuật ngữ y khoa đối với bệnh nhân để có thể giúp cho bệnh nhân hiểu những gì mình đang nói một cách tốt nhất. Một cái nữa đó là teach-back, đó là để làm chắc chắn được là những cái gì mình nói với bệnh nhân đã được bệnh nhân hiểu và lắng nghe. Cái này thì thường là hồi trước đây thì mình thường có một cái misunderstand, đó là cái này thì chỉ dùng cho bác sĩ thôi. Chỉ có khi nào bác sĩ kiểu như là kê đơn thuốc cho bệnh nhân, hoặc là khi mà bác sĩ dặn dò bệnh nhân về có cái lifestyle modification, thì mình mới cần phải những cái teach-back method này để chắc chắn là bệnh nhân nhớ. Tuy nhiên là bây giờ ngay cả khi là mình đang là sinh viên y khoa thì mình vẫn có thể dùng cái này. Tại vì sau khi mà mình hỏi bệnh sử với bệnh nhân thì hỏi bệnh sử với bệnh nhân mình cũng sẽ có những cái dặn dò đối với bệnh nhân về uống thuốc như thế nào, hoặc là mình vẫn có dặn dò đối với bệnh nhân đó là thực hiện lifestyle modification như thế nào. Thì ngay từ bây giờ mình cũng có thể thực hiện những cái technique này để giúp cho chắc chắn được là bệnh nhân không hiểu sai ý mình. Và tại vì bây giờ mình đang là sinh viên y khoa, cái cách thể hiện, cái cách truyền đạt của mình đối với bệnh nhân có thể là đôi khi chưa được rõ ràng rành mạch, do đó có thể là khiến cho bệnh nhân hiểu sai. Và khi mà mình sử dụng cái technique này thì mình có thể chắc ăn được đó là bệnh nhân đang không hiểu sai ý mình. Nên là đây là một cái slide khá hay mà mọi người có thể cân nhắc, đặc biệt là về cái ý về teach-back method. Yeah, you can go ahead, David. All right, this is the last slide.
So the last important part I want to talk to everyone about is nonverbal communication. This is extremely important as well as everything else I've touched on. And you guys have seen elements of nonverbal communication throughout the talk. But one of the important things is to be clean and sharp. What do I mean by that? Clean, showered and clean, straightforward, and sharp is dressing as you should. Now, here in the US, when we do rotations, we don't have a strict code of how to dress. It really depends on the physician that you're with. If a physician says, I like to dress formally, you dress formally with them. If they say, I prefer scrubs, you wear scrubs. But there are some universal guidelines that we all agree to, and that is things like combing your hair. You do not want to show up to a rotation looking like you just woke up and out of bed. Especially as a medical student, you want to make a good impression. You want to trim your nails. You want to make sure that they're clean. I actually had a workshop once with a classmate, and we were both working on a patient, and he was male. He had nails that were a little bit long, and there was dirt underneath the nails. And the patient noticed that, and as the student was sort of doing a physical exam, the patient was making faces like he was not happy with that. So do that. Brush your teeth. Nobody likes bad breath. Make sure you brush your teeth every day. And wear deodorant, cologne, perfume, whatever. Just smell good. Be pleasant. And also, it's important to take care of yourself. People cannot expect you to take care of patients if you don't know how to take care of yourself. You come first, which means that you need to watch your mental health, your physical health, your spiritual health, and anything else that is important to you. You have to take care of yourself first. Other things are posture, your gestures, your etiquette, and your tone of voice. Those are all important. And they're also important with people that are not in medicine. You have all chosen, everybody here, whether you're a med student or a physician, you have taken on the role to be a leader in your community, which means that everything you do goes back to not just who you are, but where you went to medical school, but also just physicians in general. I'm sure everybody here knows at least of one person that has said in their life, I do not want to go to the doctor because I had a terrible experience with a doctor once. You do not want to be that person. So you need to behave appropriately in the hospital and outside in your personal life. Another thing here that professors really stress is talking to patients at eye level and not to stand over them. And this is really simple because if you have someone talking over you, the patient gets intimidated. They're scared to tell you things. And it's something that's as simple as you sitting when you're talking to them and you're eye to eye. Another one is reading the patient's nonverbal cues. Just as they read yours, you need to read theirs. And that is how they look, how they're talking, how they appear. And that could be clothes, anything. One tip that I want to give you guys is if you see a patient wearing a shirt from a TV show that you like, or a band, or anything, use that and make small talk on it. Why? Because it diffuses the tension in the room, and then the patient feels more comfortable with you. And it's such a simple thing. It takes 30 seconds to do, and it builds the rapport, which is, again, the goal of talking and approaching a new patient. Lastly, my final point is that in my experience and some physicians I've talked to, nonverbal communication seems to be what new patients appreciate the most. The phrase first impressions the first impression is the most important thing. Those are absolutely true. A patient will make up their mind within the first minute or two, whether they like you or not, which means that the second you walk through that door, you have to be sharp and you have to be able to implement all these things at the same time. It sounds harder than it actually is, but if you practice, I promise you, when you walk through a hospital or a clinic, people will know your name. People will say, that girl over there walking by, or that male medical student, they know what they're doing. Patients love them. And people will ask, where do they go to medical school? Who taught them these things? And so like I said, I'm not perfect. I still work on these things, but I implement them every day. And I feel like they are setting me up to be a better physician in the future. And that concludes it. If anybody has any questions, feel free to ask. Thank you. Thank you, David, for your dedication to prepare this slide. We really, really enjoy your entire talk. So can you turn back your last slide? I have a couple of things to translate. Một cái điểm nhỏ để nói tới slide này, đó là cái phần mà vệ sinh cá nhân. Cái này có thể là ai cũng biết, tuy nhiên là
không phải ai cũng thực hiện, tại vì sinh viên y thì vốn là quá là bận rộn với học hành, thi cử, lên giảng đường rồi lên lâm sàng, nên là đôi khi mọi người không có take care được bản thân mình. Tuy nhiên cái này thì cần phải lưu ý ở trong đầu của mình, đó là khi nào mình cũng phải tinh tư một chút trước khi xuất hiện đối với bệnh nhân, có thể là về ăn mặc, kiểu tóc và ngay cả móng tay của mình cũng cần phải để ý, và ngay cả mùi cơ thể nữa. Thì đó là những cái mà rất là chi tiết và nhỏ nhặt mà chúng ta nên để ý, tại vì cái ấn tượng đầu tiên không phải là cái cách mình nói chuyện ra đầu tiên, mà là ấn tượng ban đầu về ngoại hình, về cái non-verbal communication của mình. Với lại một cái ý khá hay nữa, đó là talk to them at eye level. Tức là khi mà mình nói chuyện với bệnh nhân thì mình đừng có để bệnh nhân phải, hoặc là bệnh nhân phải quá là ngước nhìn lên mình, tại vì cái đó cũng là một cái trở ngại trong giao tiếp. Đó là một cái đó là một cái ý khá hay. Bây giờ ngoài ra thì còn có rất là nhiều ý hay khác để chia sẻ với mọi người, tuy nhiên và chúng ta thời gian thì có hạn, và mình còn một cái buổi và vẫn còn một speaker nữa đang chờ nói, nên có thể là bây giờ mình sẽ dừng phần nói chuyện của David ở đây và sẽ chuyển sang phần nói chuyện với bác sĩ Việt đi. Nếu mà mọi người vẫn còn câu hỏi, câu thắc mắc nào đối với phần trình bày của David thì chúng ta sẽ comment ở trong phần chat box và mình sẽ chuyển tới David, hoặc là ngay cả sau cái buổi này thì mọi người vẫn có thể send mail để nhận được câu trả lời. Cảm ơn mọi người. Hey David, so we are a little bit over time here, so I will move to the next presentation. And if anyone have questions for you, they will comment in the chat box. Or even after this workshop, they can send an email and I will forward to you. Hopefully, we'll have the answer for them. Okay. Okay. Now, Dr. Whitney, this is your time. This is your time. Go ahead. Oh, yes. So thank you so much, Dr. Hiếu, and thank you so much, David. I heard a lot of information and it's very useful for me as well. So I'm going to share my screen now. Oh, sorry. Maybe I need 15 seconds. I'm gonna log back again because my computer requests to reopen the application. I'm sorry about that. Okay, so I will take this time to have a questions for David. Hey, David. So, Yes. in your medical school, does your medical school have any specific requirement or regulation when you have a contact with patient, like specific about the hairstyle or how you dress, kind of thing? No, the school does not. The school has requirements when you're a first or second year and you're doing actor patients where they pay people to be patients. But when you're out in clinics, there are no guidelines. It just really depends on your preceptor. Your preceptor is the one that gives you the go ahead to do things and says you can, you cannot, you're ready for this, you're not ready for this. They're the ones that tell you what you can and can't do. Mm-hmm. Thank you, David. I just want to add on something. Thì mình đang bàn về cái gọi là non-verbal communication, là những cái giao tiếp mà nó không có dùng cái lời nói đó, rất là quan trọng. Thì cái vẻ bề ngoài của người bác sĩ đó, người sinh viên khi mình tập đó, rất là quan trọng đối với người Mỹ. Thì chúng ta thấy đó là khi mà mình gặp một cái người provider, một người bác sĩ nào ở Mỹ, họ cũng rất là tương tác, rất là thơm tho, rất là nhìn rất là nhìn rất là arrogant, phải không? Thì cái phần này nó rất là quan trọng. Tôi nhớ đó là cái ngày đầu tiên khi mà tôi đi học y khoa ở Mỹ á, thì người ta dành 2 tuần nói về cái professional, tức là cái tính chuyên nghiệp của người bác sĩ đó. Thì từ cái cách ăn mặc như thế nào này, từ cái tóc tai rồi mùi cơ thể rồi này kia đó, thì cái này nó trở thành một cái rất là người ta bàn rất là nhiều, focus rất là nhiều ở cái nước phương Tây. Thì tôi cũng hy vọng đó là ở Việt Nam mình đó thì mình để ý một chút, tại vì
cái đầu tiên, cái ấn tượng đầu tiên khi mà gặp người bác sĩ đó, mà mình thấy cái người đó họ không có, họ xuất hiện với cái vẻ rất là lôi thôi lết thết, áo quần xốc xếch này kia đó, thì cái người bác sĩ, cái người bệnh nhân người ta không có tin tưởng mình nhiều. Bởi vì có một cái câu người ta nói là nếu mà mình không có take care mình được tốt á, thì làm sao mà mình take care cái người bệnh nhân tốt được, thấy không? Thành ra đây là một cái điểm rất là khác của những cái người bác sĩ khi mà thực tập ở Hoa Kỳ đó. Thì great job, David. Thank you for your time and excellent presentation. So we're going to move on to Dr. Việt Trần. Thì Dr. Nghi Trần đó là bác sĩ tốt nghiệp ở Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Sau đó thì bác sĩ Nghi Trần có học về Master về Infectious là bệnh truyền nhiễm. Hiện tại thì bác sĩ Nghi Trần đã hoàn thành xong cái chuỗi USMLE, cái chuỗi bài của cái chuỗi bài thi của bác sĩ nội trú, và năm nay bác sĩ Nghi Trần sẽ là apply cho bác sĩ nội trú. Go ahead, Dr. Nghi Trần. Thank you very much for the introduction. Thank you, Dr. Philip Trắng. And so, do you see the slide? Yes. Oh, thank you. So I'm going to start now. So today I'm going to talk about how to ask sensitive questions during the patient encounter. So as you know that what sensitive questions is sometimes very difficult to ask because we need to build some relationship with the patient at the beginning. So actually, what are the sensitive questions? So usually there are a lot of sensitive questions, but today I'm going to talk about three popular things. Is the first thing in the US is substance abuse. The second thing is we ask about sexual activities, and the last thing is intimate partner violence. And why are they important to ask? Because we need to study and know how to ask those kind of questions. And the first thing is we need to evaluate the reliability and the validity of the answer of the patient. For example, a lot of patients want to have the detoxification program. They just come to the emergency department and claim that they use tons of the cocaine or some kind of fentanyl or heroin, and they want to join to detoxification program to get methadone, something like that. And the next factor is depends on how patient answer. We can know the diagnosis, and we come up with the management. And sometimes, for example, the patient have intimate partner violence. We need immediately contact social service, and it's kind of the liability in that. For example, if the patient have, we need to know who is their partner, or we need to know about some concern. For example, the patient have a homicidal idea. So this is our responsibility to contact to the social service and take action to protect that person. And the next thing is if we know how to answer sensitive questions, we delicately, so we can build up the patient and physician rapport. And I think that is some kind of factor and characteristic and the reason why we need to ask sensitive questions. So how about the technique? So if we know is the sensitive questions, so we have the sensitization technique, and basically we have 6 techniques here. The first technique is we need to have a good rapport with the patient. And thank you to David. He just told about how to become professional during the working environment, and especially I want to reiterate the
important of the factor that usually the patient needs to have the eye contact at the same level with the patient. I remember that when I did rotation in Vietnam, and usually we have a room with a lot of patients, so the doctor come in and just sit there. The patient lay on the bed, and during that situation, usually the doctor look down to the patient, and the patient need to look up. And actually, I just read a research recently. They say that the study show that if the patient just find a chair and sit next to the patient will feel that the patient spend more time with them, and it will increase the satisfaction with the patient. So basically, eye contact at the same level is very important. That will make the patient feel more comfortable and share more information with us. And the most important thing that is we need to have the attentive listening. And research just show that the doctor in the US usually interrupt the patient within 11 seconds. So that means that we need to become a good listener to the patient to get the information of the patient, and with that information is very valuable for us to have the specific and personalized treatment for the patient. So the second thing I would like to say about is the normalization, because they are sensitive. So we need to make that question become kind of something normal for they to feel normal. We usually start by saying that, for example, many patients with depression notice they have some suicidal thought. So have you had any similar symptoms or something like that? Or we can say that many people with kind of erectile dysfunction notice that they have a problem during intercourse or something like that. And we will ask the patient with normal voice, no judgment. Is very important. And the third thing that I would like to say is transparency. So we need the patient to understand why we need to ask those kind of questions. So if the patient knows the reason that we ask the questions, the patient will become more, the patient will feel more comfortable to share the information. For example, here I can say, I need to ask you some very specific questions about ABC, just some kind of disease, to better understand your current problem. Is that okay? So when we say that, we will ask the question to help us have the specific treatment for the patient. The patient will feel more comfortable to share that with us. And the fourth is asking for permission. It's very important because we always respect the patient autonomy. So if the patient say no, or the patient don't want to answer our question, it's okay, and we just move on to the next question. We don't need to argue or make both of us feel uncomfortable during the encounter. So we can just ask, would it be okay if I ask you some questions about ABC? Something like that. And move on to the next one. In the fifth is we need to provide the patient with the option not to answer. So we just say that, please let me know if there is any question that you feel uncomfortable to answer. And like I said, if the patient don't want to answer, we move on. And in order to qualify for the fifth, so we have the sixth. That means so somehow the patient don't want to answer because they're afraid that the information they share with us will be leaked to somewhere else. Another people or another organization will know about their information. So we need to reassure the patient about the confidentiality first. So we can say that, let me reassure you that everything we talk today will be kept confidential under the HIPAA policy.
So here is basically this is a very important slide of the whole talk. It shows us the 6 methods that we can use to desensitization so sensitive question. Yeah, can I have a few minutes here? Yes, sure. Okay. Như là một cái cảm ơn mọi người đã theo dõi cái slide này. Thì phần trình bày này sẽ là về phần trình bày về cách làm sao để hỏi những câu hỏi khá là nhạy cảm khi mà chúng ta thực hiện hỏi bệnh sử cho bệnh nhân. Thì như một cái ý đồ của ban tổ chức rồi, thì đầu tiên là chúng ta sẽ nói về cách làm sao để xây dựng một cái mối quan hệ tốt với lại bệnh nhân, và sau đó thì từ cái mối quan hệ tốt đó thì chúng ta mới có thể hỏi những cái câu hỏi nhạy cảm đối với bệnh nhân. Thì lúc đó bệnh nhân mới có thể cảm thấy thoải mái để trả lời những cái câu hỏi đó đối với chúng ta. Thì những cái cách mà để giúp cho bệnh nhân cảm thấy thoải mái hơn để có thể trả lời những cái câu hỏi những cái câu hỏi được xem là nhạy cảm, như là những câu hỏi liên quan về vấn đề quan hệ tình dục, vấn đề sử dụng thuốc, hoặc là vấn đề về bạo hành gia đình. Thì đó là đầu tiên, như hồi nãy đến giờ vẫn cứ đi nhắc đi nhắc lại, là đầu tiên chúng ta phải có một mối quan hệ tốt đối với bệnh nhân. Chúng ta phải làm cho bệnh nhân có được một cái ấn tượng tốt đối với mình. Đó là cái thứ nhất. Thì ở trên slide này thì cũng đã có một cái những cái câu hỏi về cái yêu cầu làm sao để thể hiện được một cái mối quan hệ tốt đối với bệnh nhân. Cái thứ hai đó là phải normalization, đó là phải bình thường hóa cái chuyện mà mình đang sắp tới hỏi đi. Chẳng hạn giống như mình có thể đưa ra một ví dụ, đó là đối với những cái bệnh nhân mà có như ví dụ như là lạc nội mạc trong tử cung, thì có thể là sẽ có khi quan hệ tình dục có thể là bị gây đau, thì chúng ta có thể hỏi đó là nhiều bệnh nhân khác cũng có lạc nội mạc trong tử cung và có khi quan hệ tình dục thì có thể bị đau, thì chị có cái triệu chứng đó hay không. Thì cái lúc này làm cho bệnh nhân cảm thấy có nhiều người cũng bị như vậy, bây giờ mình bị thì cũng chả có cái gì quá là to tát. Thì lúc đó bệnh nhân sẽ thoải mái trả lời với mình, để thoải mái trả lời với chúng ta. Một cái nữa đó là transparency, thì tức là chúng ta phải giải thích tại sao mà chúng ta muốn biết như vậy. Cái cách mà mình hỏi như vậy và cái thông tin mà bệnh nhân cung cấp cho chúng ta thì có thể là để làm mục đích gì. Thì quay lại câu vừa như nãy, đó là lạc nội mạc tử cung, thì mình hỏi như vậy để làm gì. Thì lúc đó mình có thể giúp đánh giá được cái độ nặng của triệu chứng, từ đó mình có thể đưa ra cái phương pháp điều trị cho bệnh nhân một cách tốt hơn. Cái nữa đó là asking permission, tức là trước khi hỏi mình có thể hỏi một cái câu rào trước, đó là em trước khi bây giờ em muốn hỏi một số câu hỏi có thể là hơi nhạy cảm, chị có phiền nếu mà em hỏi những câu hỏi như thế này hay không. Thì lúc mà bệnh nhân ok em cứ hỏi đi, thì lúc đó mọi thứ nó sẽ ổn hơn. Còn nếu mà bệnh nhân hỏi là cảm thấy hơi khó chịu hoặc có cảm thấy không tin tưởng, thì mình có thể là giải thích nhiều hơn cho bệnh nhân hiểu rõ vấn đề tại sao mình cần phải hỏi như vậy. Cái thứ 5 đó là of no answer, thì tức là chúng ta sẽ em sẽ hấp hỏi những câu trả lời hơi nhạy cảm. Tuy nhiên là nếu mà chị cảm thấy là không muốn trả lời thì chị không có sự ép buộc gì hết, ở đây là chị phải trả lời. Ngoài ra một cái ý thứ 6 nữa, đó là nếu mà bệnh nhân trả lời thì mình vẫn phải làm cho bệnh nhân thực sự là tin tưởng mình, thì kêu là tất cả những câu trả lời này thì sẽ được giữ bảo mật. Thì mình có thể là không cần phải nói là tất cả những thông tin mình chỉ nói sẽ được tuân theo quy định HIPAA các kiểu, thì bệnh nhân cũng chả biết HIPAA là gì. Nên là mình chỉ cần nói là những câu hỏi, những câu trả lời của chị hôm nay sẽ được chúng em bảo mật hoàn toàn. Như vậy thì sẽ giúp bệnh nhân cảm thấy thoải mái hơn để trả lời những câu hỏi như thế này. Yeah, Dr. Việt, you can go ahead. Thank you, Dr. Hiếu. So I'm going to move on to the substance abuse. So with substance abuse, so what should we need to ask? We need to ask basically 4 things. The first thing is we need to confirm. The second thing is we need to ask about duration. Third thing is intensity, and fourth thing is dependency. And in here, substance abuse, we have a kind of different when we ask general questions, because usually when you ask general question, we usually use the open-ended question. But for substance abuse, sometimes the doctor should use the closed question, become more specific. For example, the patient come and we have witnessed a lot of history of substance abuse. They use cocaine, marijuana, heroin. So basically, doctor will ask, have you used cocaine? Have you used alcohol? Have you used heroin? And have you used marijuana? So be more specific about what we want to know.
and we need to ask all of that, and obviously we need to ask the open-ended question first. For example, have you used any strict drug before? So I just want to emphasize on this thing. And here, for example, we can ask about alcoholism. We have several questions here. So we can ask, do you drink? How long have you been drinking? Actually, I missed the call. I marked the caller. So we can see the duration have yellow color. So duration, we ask how long have you been drinking? And intensity, we will ask on a typical day when you drink, how many drinks do you have? And what is the maximum number of drinks you had on any given occasion during the past month? And then we need to move on the dependency, whether the patient be already dependent with alcohol. So we can ask, what was your last drink of alcohol? And have you ever feel bad or guilty about your drinking? So basically, it's just a general idea about how we will ask substance abuse and alcoholism. So I'm going to move on to sexual activities, and same thing. We have the 6 technique here, and usually sexual activity we need a little bit more connection with the patient. So usually we will delay until we already establish the rapport with the patient, unless the patient come with the STD symptom. So we need to ask about sexual activity right away. But if not, we need to delay a little bit for the patient to feel more comfortable to talk with us. The next thing is we need to use screening question first to determine how much how much we need to ask a patient. For example, the patient come and we ask about, so are you sexually active? And the patient say no. So we need to stop from there. We don't need to ask how many partners do you have in the past year or something like that. And in order to make the conversation professional and normalization, we need to use the formal names for activities. So we say vagina, we're not going to say pussy. We say penis and labia, scrotum, erection. And we say intercourse, masturbate, foreplay, and arousal, and never use any slang term when we talk about sexual activity in front of the patients. And here, to practice 6 techniques, I have several questions right down here. So here we combine 6 techniques, or combine a couple of techniques together in just one question. For example, as with all my patients, I'm now going to ask you some questions about your sexual activities and practices, so I can provide you with the best medical care. Is that okay with you? So here we have normalization technique, we have transparency, and we also asking for permission. So here similar, we will ask about is it totally okay if you prefer not to answer my question, but let me assure you that your health information will be protected under the HIPAA law policy. Actually, because it's maybe a difference between the healthcare system in Vietnam and the US. In the US, every patient know about HIPAA policy, but in Vietnam, so we not follow the HIPAA policy. We have a different protected information system. So we just need to tell the patient that your health information will be kept secret. And then so we just need to start the question, that general question by, do you have any sexual concerns or worry that you would like to discuss? And then we move on to some specific question, depends on the answers of the patient. So one topic is very popular nowadays is erectile dysfunction, and a lot of men
very uncomfortable to talk about it. So here I'm gonna tell a little bit about erectile dysfunction and how to ask that. So first and foremost, we need to normalize the situation. For example, the patient just start taking the blood pressure medication, and usually they have some side effect as erectile dysfunction, and we need to ask the patient, like a lot of men have sexual problems when they start blood pressure medication. Have you experienced any new symptoms? So from that, the patient will feel more comfortable to share with us, and most of the time, the patient will share with us how their situation, and we will move on to ask about the symptom. We need to differentiate between organic and functional erectile dysfunction, and here is some question that we need to ask to narrow down the diagnosis. So I'm gonna just wait a little bit, and I will move on. The last topic is intimate partner violence. It's kind of popular around the world, and interestingly, that I just found out that we have the similar rate between the woman and the men have intimate partner violence during their life. And so we need to what we need to do is we need to see the patient. We need to predict what happened to the patient, and for example, we see some suspicious symptom on their body, so we need to screening what happened to the patient. Is there any intimate partner violence involved in their condition? So here we have the mnemonic for screening. We have safe, afraid, friend, and emergency plan. So basically, we need to ask all the four things to make sure that the patient have the intimate partner violence, and the patient already have the safe plan for emergency situation. For example, safe, we have how much of time do you feel unsafe in your relationship? A, we have you ever feel afraid of a partner now or in the past? And F, for if you were hurt, would your friend and your family know? Would they be able to help you? And emergency plan, ask the patient whether or not they have emergency plan. So we can because here, so we have a lot of shelter, so usually we need to ask the patient about, do you need help locating a shelter, and we will go to the next question. Is we also have the counselor service here, so we can ask the patient that would you like to talk to counselor about this topic, so the patient will know what they should do when the violence happen again. And obviously, if we encounter an intimate partner violence situation, we need to report to the social service. So here we have the short example. This is the example about how we encounter sexual activity of the male patient. So just watch this. Okay, I think we've covered most of what we need to talk about. So please let me know, can you hear the sound from the video? Everything working fine, thank you. Yeah, we can hear that, Dr. Nghiệm, but we are kind of out of time now. So I think we can send this slide to everyone, so everyone can take a look at this video. So can you go to the conclusion? I think this is kind of done for my presentation now. It's the video about 2 minutes. So do you want me to show it not only 2 minutes? Yeah, it's fine. I think you can show the video to the audiences. Thank you. Yes. Okay, I think we've covered most of what we need to talk about. I know your past health, your current situation, and we've talked a little bit about your work and your family. Is there anything else you'd like to discuss? Nope, I don't think so.
To complete your personal history, I need to ask you a few questions about sexual activity, if you don't mind. Yeah, I guess so, yeah. I can see that makes you a little uncomfortable. It's all right. We do need to ask these questions of all our patients. It's important for your health and for our ability to care for you as physicians. But if you'd rather discuss this another time, then... No, it's okay. We can talk about it. Okay, so are you currently sexually active? Yes. And can you tell me a little bit about your partner or partners, men or women or both? Well, that depends. That depends? Yeah. Do you mean that you have both women and men partners? Well, just for the record here, I'm faithful to my wife, so I don't sleep around with other women, and I love my son. My family is really important to me. So let me get this straight. Your wife is your only female partner? Yes. But you're also having sexual relations with men, is that correct? Yeah. All right. Thank you for telling me. I appreciate your honesty. So, do you have multiple partners? Yeah. And do you use protection? Use condoms? Sometimes. Do you engage in oral or anal sex? Yep. And with your wife, are you using condoms right now? No. We're trying to have another child, so... I see. Yeah. So the video conclude my presentation. So I need to give the stage back to Dr. Hill. Thank you so much, Dr. Việt, for take your time out of your busy schedule to prepare for this presentation. We really appreciate that. So, everyone, do you have any questions for Dr. Việt? Because we are kind of over the time now. It's 11:15. So I think that if everyone have any questions, please send us an email and we will forward to Dr. Việt so he can address those questions. And I'm pretty sure that every question will get the answer. So Dr. Philip, do you have any comment for this presentation? I think you are muted, Dr. Young. Sorry. Thank you very much for all the presenters. Excellent presentation. Thank you, Davis, and thank you, Dr. NHN. Cảm ơn các bạn David cũng như là bác sĩ Nghi và hai bạn bác sĩ Hoàng Nhật và bác sĩ Hiếu Trương đã làm MC bữa nay. Thì cái topic hôm nay nó rất là quan trọng. Bởi vì sao? Bởi vì là mình nói về cái khai thác cái tiền sử của cái lịch sử bệnh của bệnh nhân HI₹ P. Thì y khoa là một cái ngành khoa học mà ở đó chúng ta gather những cái thông tin từ người bệnh và từ những cái xét nghiệm cũng như những cái hình ảnh. Rồi sau đó chúng ta sẽ có được cái chẩn đoán và điều trị thích hợp cho bệnh nhân. Thì cái việc mà khai thác những cái thông tin từ người bệnh nó rất là quan trọng trong cái chẩn đoán. Mà đối với cá nhân tôi đó thì rất là nhiều lần trong cái quá trình hành nghề của tôi đó thì cái sự khai thác cái tiền sử người bệnh đó, cái thông tin của bệnh nhân đó, nó giúp cho tôi last minute để mà có thể chẩn đoán được cái bệnh chính xác. Thì chỉ cách đây 1 tháng thôi, tôi có một cái người bệnh nhé, thì họ đi đến họ khám bệnh đó, là vì một cái
tình trạng gọi là mù thoáng qua một bên mắt thôi. Thì thường thường á, khi mà mình bị mù thoáng qua một bên mắt á, thì đây là cái triệu chứng rất là nặng và rất là trầm trọng, mà cần phải có một cái chẩn đoán chính xác cho người bệnh. Thì cái người bác sĩ mắt sau khi người ta khám á, thì người ta consult, người ta hội chẩn với lại tim mạch, bởi vì là người ta muốn biết được đó là một cái bệnh mà huyết khối gì từ tim mà gây ra cái mù thoáng qua đó hay không. Thì sau khi mà tôi khám lần đầu tiên đó, thì tôi làm hết tất cả những xét nghiệm từ siêu âm quang ngã thực quản để mà loại trừ những cục huyết khối, rồi làm những cái EKG, những cái Holter để mà loại trừ những cái rối loạn nhịp rồi này kia nọ, thì mình vẫn không thấy được cái gì. Thì cái lần thứ hai đó, sau khi mà tái khám 4 tuần sau đó đó, thì cái người bệnh đó, người ta chợt khi mà mình ngồi mình spend time với bệnh nhân đó, mình bỏ thời gian với bệnh nhân, mình hỏi đó, thì cái người bệnh đó, người ta lại nhớ ra đó là cách đó 10 ngày họ bị Covid. Thì sau khi mà có được thêm một cái thông tin mới như vậy đó, thì cái chẩn đoán nó qua một cái hướng mới. Bởi vì chúng ta biết á, Covid nó có thể gây ra tăng đông, và nó có thể gây ra một cái tình trạng gọi là thuyên tắc mạch sâu, và có thể gây ra mù. Lucky đó là mình lắng nghe người bệnh, mình cho người bệnh cái thời gian để người ta suy nghĩ, và mình có một cái quan hệ tốt với bệnh nhân, từ những cái cử chỉ ân cần với bệnh nhân này, từ cái lắng nghe với cái tâm là muốn giúp cho bệnh nhân đó, thì nó đã giúp cho người bệnh họ đã nhớ lại, họ đã cho mình những cái thông tin mà rất là hữu ích trong cái chẩn đoán và điều trị. Và sau khi mà tôi thấy được cái thông tin này đó, thì tôi đã có được cái chẩn đoán mới, và cái chẩn đoán này đó là có khả năng đó là Covid nó gây tăng đông, và nó gây ra một cái tình trạng là mù thoáng qua. Và khi mà mình đọc lên nữa đó, thì mình sẽ thấy được đó là literature nó nói đó là cái tình trạng này có thể nó tái diễn trong vòng 3 tháng. Thành ra bệnh nhân này cần phải được dùng thuốc kháng đông trong 3 tháng. Và bởi vì mù á, mình lần tới nếu người ta bị một cái thuyên tắc lại nữa đó, thì có thể là người ta không có cứu chữa. Cái mù là một cái tình trạng rất là nặng nề, thấy không? Thì ở đây tôi nói là gì? Tức là cái quá trình khai thác bệnh sử của bệnh nhân á, rất là quan trọng trong cái chẩn đoán và điều trị y khoa. Và theo như cái buổi trình bày bữa nay đó, từ bạn David cũng như là bạn từ như bác sĩ Nghi Trần đó, để cho chúng ta thấy đó là có những cái kỹ thuật, có những cái technique, có những cái kỹ thuật mà mình có thể mình giúp cho người bệnh, người ta cảm thấy thoải mái hơn, để người ta cho mình cái thông tin về cái bệnh, cái quá trình bệnh tật của họ, từ những cái lời nói cũng như là từ những cái non-verbal communication, thấy không? Thì đó là một cái bài trình bày rất là tốt bữa hôm nay. Các bạn sinh viên cũng như là quý vị khán giả ở đây đó, nếu có câu hỏi gì đó thì mình có thể đặt ở đây, và chúng ta có những cái vị khách mời ở đây có thể trả lời cho các bạn nhé. Cảm ơn Dr. Philip Trần đã share những cái thông tin rất là bổ ích cho mọi người, để mọi người có thể áp dụng những cái technique nãy giờ học vào thực hành lâm sàng ạ. Ngoài ra trong buổi hôm nay thì chúng ta cũng có sự tham gia của Phó Giáo sư Phạm Như Hải từ từ Khoa Y Đại học Quốc gia Hà Nội. Thì Phó Giáo sư Hải có điều gì muốn chia sẻ với mọi người để mọi người có thể học tập và có thể áp dụng trong thực hành lâm sàng sắp tới không ạ? Có thể là đang có một lỗi kết nối đường truyền. Hồi nãy thì có bạn Hoàng Anh Tú có giơ tay muốn phát biểu gì, bạn có thể phát biểu không ạ? Bạn nếu unmute đó. Hello you guys.
I'm Trao. I'm 22 years old medical student coming from Hanoi Medical University. And I have a question that I just finished the elective rotation in SUNY Downstate Hospital in New York. And today when I've heard reviews about all those presentations that Dr. NHÄN and David just has been presenting, which is extremely mesmerizing and beautiful with me. I wish I could have been, learning any kind of presentation later and sooner. Because, with me, the kind of elective rotation in the US so extremely new to me with a Vietnamese medical student. So I want to ask about the question of my scenario that I've met in the hospital. And I don't know how to tackle this situation. Because the patient, she was 73 years old with a diagnosis of malignant neoplasm of head cancer with HER2 negative and EP and PR also negative, which is, according to some research, we all know that her situation is really bad and prognostic is really worse also. And when she came to the clinic with the hospital, and she's complained about being kept in the waiting room for so long. The thing is, she started screaming and furious at the time, and she didn't really want to answer any question that I put on her, and she's just only one sentence that how long have I lived? The more important thing is that, and she cried and did not accept anything. So what would you do if you were in my shoes? Thank you, Dr. NHÄN and David. So Dr. NHÄN, do you want to address this question? Yes, sure. So basically, there are several things that the patient can be frustrated about, and waiting for a long time, obviously, is the one of the most common reasons. And for example, if the patient don't want to talk to us, the first thing is we need to let patient into the room, and then we just wait for the patient a little bit for the patient to come out. When we come to the room, and we ask the patient about, so I'm very sorry for the long wait. So I'm here to help you. So what brought you today, or how can I help you today? So we just, say sorry and start diving to the main reason the patient come. And I think that the patient will, just complain a little bit more about the situation, and then answer the question, because we right here, we available to help the patient immediately. Yeah, thank you for your great answer. And one more thing I would like to add that in those patients who are frustrated with being waiting so long, the first thing we need to do is say sorry and do not explain anything, because it just irritates patient more. So are you satisfied with that answer though? Yes, more than that, that's verified. But what happens if patients keep asking the attending rather than you, and they asking about the attending, which is more useful than you, and you're just medical student in that clinic? Go ahead. Mình nói tiếng Việt. Nói tiếng Việt được, bởi vì để những bạn ở đây có thể mình save time đó. Những cái bạn ở đây mình có những cái tình huống này rất là hay nha. Những tình huống rất là hay, mình có thể nói tiếng Việt để các bạn ở Việt Nam mình có thể mình lắng nghe được nhé. Dạ vâng ạ. Thì bệnh nhân bị chẩn đoán là một cái ung thư với tiên lượng rất là xấu ạ, với HER2 âm tính và EP và PR âm tính. Thì bệnh nhân rất là bực mình bởi vì chờ rất là lâu ở ngoài phòng chờ, và khi bệnh nhân vào, bệnh nhân rất là tức và chỉ hỏi một câu duy nhất, đó là bà ấy có thể sống được thêm bao nhiêu năm nữa, và bà ấy yêu cầu attending đến gặp bà ấy chứ không phải là sinh viên. Thì trong tình huống như thế thì mọi người sẽ xử lý như thế nào?
The first question is no, sorry. Ở câu hỏi đầu ở câu hỏi đầu tiên á, thì là cho general question cho tất cả mọi người tới mà cảm giác như bị chờ lâu á, thì đầu tiên là mình cười với bệnh nhân, mình xin lỗi bệnh nhân, rồi sau đó là mình vô thẳng vô vấn đề, hỏi là mình có thể giúp đỡ gì cho bệnh nhân ngày hôm nay. Cái vấn đề thứ hai ở trên bệnh nhân này cụ thể là bởi vì bệnh nhân đã biết được chẩn đoán của mình và bệnh nhân đã hỏi mình là bệnh nhân còn sống được bao lâu nữa. Thì bệnh nhân lúc này thì mình thứ nhất là mình phải cho bệnh nhân thấy mình đồng cảm với bệnh nhân, mình thể hiện sự đồng cảm của mình ra, và mình có thể nói là tôi rất là xin lỗi, tôi biết rằng tôi biết rằng điều đó rất là khó khăn khi mà chấp nhận một tin xấu đến bất ngờ như vậy, và sau đó là mình sẽ nói với bệnh nhân rằng mình ở đây để giúp đỡ họ. Đó là cái điều thứ nhất. Cái điều thứ hai á, thì là ở đây thì mình làm việc như một cái team, như là một cái team. So even the even sinh viên, thậm chí là sinh viên thì cũng có một cái job đó là để nói cho một cái công việc để tìm hiểu rõ hơn về bệnh sử của bệnh nhân. Bởi vậy nên là bạn có thể là vô giới thiệu là bạn là sinh viên thực tập ở đây, và việc bệnh nhân trả lời các câu hỏi của bạn sẽ giúp cho cái bác sĩ chính có thêm nhiều thông tin và có thể giúp được bệnh nhân nhiều hơn, có thể một cái phương pháp điều trị tốt hơn cho bệnh nhân. Và cái điều thứ hai là nếu mà cái người attending của bạn ở kế bên, thì người attending của bạn có thể nhờ người attending của bạn tới giường bệnh và giới thiệu bạn với bệnh nhân trước. Ví dụ như là bạn attending có thể nói là đây là team, bạn là trong team của attending, và kể từ đó thì bệnh nhân với bạn sẽ có một mối quan hệ tốt hơn và bạn giao tiếp nó sẽ dễ dàng hơn. Thì đối với cái tình huống này trước hết là giới thiệu về Tú là một sinh viên của Đại học Khoa Hà Nội mà đang thực tập ở Mỹ. Thì em này là một sinh viên mà tôi cho là rất là xuất sắc trong cái vấn đề là tìm những cái cơ hội để improve cái bản thân của em, để thực hiện những cái mơ ước của em. Thì cái câu hỏi đó hiện tại thì Tú đang vừa thực tập ở Sunny ở trường đại học y khoa ở New York đó, vừa xong và đang thực tập với tôi ở bên này. Thì cái câu hỏi đó thì đây là cái tình huống khó nhé. Đây là một cái tình huống khó trong cái cách giao tiếp với bệnh nhân. Thì có hai vấn đề ở đây. Thứ nhất là bệnh nhân chờ lâu, và cái thứ hai đó là làm sao mình deliver cái một cái bad news, phải không? Trước mắt thì khi mà cái người sinh viên mình gặp một bệnh nhân mà đã có một cái hot shift rồi đó, thì cái người sinh viên đó nên signal cho cái medical staff của mình đó, để mà đi tìm cái ông attending đi tới để mà deal with, chứ mình đừng có ngồi đó mà mình irritate thêm bệnh nhân, phải không? Ví dụ như người bệnh nhân người ta có nhu cầu, người ta nói chuyện, người ta có cái nhu cầu, người ta cần phải có cái sự take care từ cái người attending đó, thì mình mà người attending đang rảnh ở ngoài đó thì họ phải vô để họ mà giải quyết cái vấn đề đó, chứ không phải là cái người sinh viên. Bởi vì cái người sinh viên đó, họ chưa đủ kinh nghiệm và họ có thể làm cái vấn đề nó trầm trọng lên, thấy không? Nó irritate cái vấn đề đó lên. Thì em phải nói chuyện với lại cái người nursing staff. Thì thường mà nursing staff á, cái người tá đó họ đã biết rồi, khi người ta đem bệnh nhân người ta biết rồi, thì mình sẽ đi tìm cái người attending đó để mà sẵn sàng đi vô để cho biết đây là một cái hot situation, để cái người giảng viên đó họ có cái cách đối xử, cách giải quyết đối với cái người bệnh nhân đó. Thì có hai cái hướng giải quyết ở đây nhé. Thứ nhất là đầu tiên mình phải xin lỗi,
bởi vì mình trẻ. Cái chuyện mà trẻ khi mà khám bệnh nhân thì rất là thường gặp ở trong thực tập lâm sàng, bởi vì là mình quá bận, bác sĩ rất là bận, nhiều công việc. Thì cái đầu tiên là em phải xin lỗi nè, và cái thứ hai đừng có giải thích gì hết. Cái chuyện xin lỗi là cái chuyện đương nhiên, cái chuyện trẻ là cái chuyện rất là thường gặp thôi, không có gì mà phải là lỗi lầm gì lớn hết á nhé. Mình chỉ xin lỗi thôi, mình không cần phải giải thích. Và cái thứ hai đó là cái vấn đề là làm như thế nào để mà thông báo một cái tin bad news, một cái tin gọi là một cái tin xấu cho bệnh nhân. Thì nó có hai cái nguyên tắc. Thứ nhất á, là em phải show là cái tình thương đối với người bệnh nhân, phải có cái sự đồng cảm đối với người bệnh nhân, thấy không? Thì vì họ bị bệnh nặng mà bị cancer giai đoạn cuối vậy đó, thì em phải có cái sự đồng cảm. Và cái thứ hai, nguyên tắc thứ hai đó là em cho người ta biết á, là we are here and we are for you, là chúng ta đang ở đây và chúng tôi ở đây, và tôi biết đây là cái bệnh nặng và chúng tôi ở đây, và tôi sẽ cùng với bà, tôi sẽ cùng với lại ông để mà giúp ông thoát qua cái đối phó với lại cái bệnh nặng như thế này. Thì đó là hai cái nguyên tắc mà cái người giảng viên đó họ sẽ phải deal with khi mà người ta gặp những cái tình huống khó như thế này. Thì cũng qua đây đó là cái bạn anh Tú á, đây là một cái người mà tôi gọi là một rất là rare situation. Đó là thường thì cái đợt công tác của tôi về Việt Nam vừa rồi đó, thì tôi thấy cái thông tin về US Emily cũng như bác sĩ nội trú Hoa Kỳ ở miền Bắc á, thì rất là ít nhé. Và tôi nghĩ cái khi thi nội trú Hoa Kỳ nó sẽ rất là giúp cho bác sĩ Việt Nam mình, nếu mà mong muốn có một cái sự đào tạo sau đại học mà tốt về cái chuyên ngành y khoa của mình đó, mà những cái thông tin này nó được nên rộng rãi và nó nên được nhiều bạn biết đến, để mà trong đó có nhiều bạn mà có những khả năng đó thì có thể là thành công trong trên cái con đường mà mình trên cái mơ ước của mình đó. Thì bạn anh Tú đó là gặp tôi message tôi cách đây 1 năm qua Facebook nhé. Thì bạn muốn hỏi về cái kỳ thi US Emily, và chúng tôi đã đưa những cái thông tin, và em rất là cố gắng, tôi phải nói là tuyên dương cái tinh thần của em rất là cố gắng tìm tòi những cái thông tin về rotation ở Mỹ. Có những cái điều lệ rất là khắt khe, nhưng mà em đã tìm và em đã vượt qua được những cái requirement của trường Sunny, là một cái trường y khoa ở New York đó, mà để mà bay qua Mỹ để thực tập. Và cũng trong cái em cũng là cái người đầu tiên mà tôi biết được ở Việt Nam, sinh viên Việt Nam khi còn đang học ở Việt Nam mà đã pass được cái bước 1 của cái kỳ thi nội trú Hoa Kỳ, và pass luôn cái test tiếng Anh của kỳ thi nội trú. Bây giờ em chỉ còn một cái bước nữa là bước 2 đó, step 2 đó, là em đã qualify để mà em có được cái bằng tương đương, và em hoàn toàn có thể là nộp đơn mà không cần phải có một cái gap year nào. Thì đây là một cái gương điển hình mà tôi rất là vui khi mà có được những cái người học trò như vậy, và chúng tôi sẽ hết lòng hết sức giúp để mà đạt được những cái ước mơ của mình nhé. Cảm ơn Dr. Philip Trần ạ. Ngoài ra thì hôm nay chúng ta có sự tham gia của Phó Giáo sư Phạm Như Hải. Thì thầy có những góp ý gì hoặc có những lời khuyên gì muốn gửi tới các bạn sinh viên không ạ? Vâng ạ, xin chào các thầy, các cô và tất cả các em sinh viên. Thì cái việc mà học tập của chúng ta, và đặc biệt là rèn luyện các kỹ năng của chúng ta, đặc biệt trong đấy có cái kỹ năng về mặt giao tiếp, thì có một cái vai trò rất là quan trọng. Thì hôm nay thì các thầy, anh David, anh Philip và cũng như là các anh chị ở trong nhóm cũng đã chia sẻ cho chúng ta những cái gọi là hệ thống hóa lại những cái kinh nghiệm về mặt giao tiếp. Và cái quan trọng ở đây đấy là hệ thống hóa cái giao tiếp mà nó nằm trên quan điểm của cái y khoa của Mỹ, không phải y khoa của Việt Nam. Y khoa Việt Nam thì có một số những cái điểm mà nguyên tắc về mặt giao tiếp nó cũng có cái lưu ý, nó bởi vì cái điều kiện của người Việt Nam nó hơi khác một tí so với cái ở tại Mỹ. Bệnh nhân Việt Nam cũng là khác hơn bệnh nhân của Mỹ. Tuy nhiên các nguyên tắc về mặt giao tiếp thì nó đều nằm ở trên những cái nguyên tắc chung.
và cũng mong rằng các em học được những cái kiến thức thông qua cái buổi học ngày hôm nay. Trong cái quan điểm của cái điều trị của người Việt Nam, cái một số các nguyên tắc nó cũng là đi sâu hơn, nó cũng đi sâu và nó cũng phù hợp với cái hoàn cảnh Việt Nam. Ví dụ như là cái trường hợp khi nãy mà có bạn sinh viên hỏi về những trường hợp mà những cái bad news, làm sao mà mình có thể là thông báo cho bệnh nhân mà không làm cho bệnh nhân người ta sốc thì cũng giống như là anh Philip Trần anh đã chia sẻ, thì ví dụ như là khái niệm, cái quan điểm của cái bác sĩ Việt Nam thì chúng ta cũng đã được học từ lâu. Đấy là gì? Khi mà chúng ta chia sẻ những tin xấu cho bệnh nhân thì mình cũng phải làm sao đấy để chia sẻ từ từ và chia sẻ chiều hướng, có nghĩa là bắt đầu thông qua cái ví dụ mình thông qua người nhà trước, rồi sau đấy chia sẻ với bệnh nhân. Và khi mình chia sẻ bệnh nhân thì mình phải chia sẻ với cái tính chất là nó hết sức nhẹ nhàng. Ví dụ như mình gặp trên đời trong cái cuộc mà hành nghề của mình gặp rất nhiều bệnh nhân ung thư, mình cầm cái kết quả ung thư của bệnh nhân trên tay, thì khi mình thông báo cho bệnh nhân thì mình vẫn phải nói là trên trường hợp này của bác là nghi ngờ kết quả nó là ung thư, nhưng mà cái kết quả này nó không có chắc chắn, tôi phải gửi thêm các xét nghiệm khác nữa để đi kèm để cho cái kết quả, để khẳng định là kết quả. Và nếu mà trong trường hợp mà tệ nhất mà nếu mà đúng là kết quả ung thư đi nữa thì cái này cũng không gì phải lo cả, bởi vì cái kỹ thuật hiện đại chúng ta có thể là giải quyết được vấn đề. Ví dụ như vậy thì đấy là những cái gì mà chúng ta ở Việt Nam chúng ta được các thầy cô dạy như vậy. Thì tất nhiên về mặt cơ bản thì cái khái niệm, cái quan niệm về cái giao tiếp với bệnh nhân nó hoàn toàn là nó cũng về mặt cơ bản nó vẫn tuân thủ cái nguyên tắc mà giống như sáng nay các thầy các cô đã chia sẻ. Mong rằng cái khóa học này sẽ giúp ích cho các em, và cũng mong rằng các anh các chị sẽ tiếp tục giúp đỡ cho các em Việt Nam để hội nhập với cái kiến thức chung y khoa của thế giới, đặc biệt là y khoa của tại Hoa Kỳ là một trong những cái nền y khoa tiên tiến nhất ở thế giới hiện nay, đúng không ạ? Thì rất là cảm ơn các anh các chị đã tổ chức cái buổi ngày hôm nay, và chúc các em sinh viên sẽ sớm thành công trên cái con đường sự nghiệp, là theo bước các bậc đàn anh đàn chị, để có được cái kiến thức tốt để giúp cho cái việc mà chăm sóc sức khỏe của người dân nói chung. Xin cảm ơn. Cảm ơn phó giáo sư Hải rất nhiều ạ. Dạ, anh Philip Trần có muốn nói gì không ạ? Rất là cảm ơn thầy giáo sư Phạm Như Hải đã bỏ thời gian hôm nay đồng hành cùng cái buổi tọa đàm hôm nay, và cảm ơn những cái chia sẻ. Bây giờ thì xin các bạn MC tiếp tục cái chương trình. Dạ, thì bây giờ mình đã lố tới 40 phút, và mặc dù đã lố tới 40 phút tuy nhiên là vẫn còn tới hơn 250 người tham gia, thì cho thấy là một buổi workshop khá là thành công và đã cung cấp khá là nhiều thông tin bổ ích tới mọi người. Và hy vọng là sau buổi này, nếu mà mọi người vẫn có những cái thắc mắc gì thì hãy send email tới cho ban tổ chức, và ban tổ chức sẽ cố gắng trả lời và sẽ gửi câu trả lời lại cho các bạn, để chắc chắn rằng mọi thông tin hôm nay là hữu ích và có thể giúp cho các bạn một phần nào đó ứng dụng vào trong thực tập lâm sàng của mình. Và bây giờ thì đã khá là trễ giờ bên Mỹ, nên là chúng ta sẽ kết thúc buổi workshop ngày hôm nay. Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã tham gia buổi workshop hôm nay, và hy vọng là 2 tuần sau chúng ta sẽ có một topic khác mới mẻ hơn và cũng có thể là bổ ích hơn để cung cấp tới cho mọi người ạ. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Xin cảm ơn anh Trường, anh Philip, David và các anh và các em sinh viên. Xin chào ạ. Cảm ơn mọi người ạ.